तिरुपति के लड्डू में चर्बी का इस्तेमाल। लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी। लड्डू को लेकर बड़ा विवाद। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान। जगन सरकार ने खंडित की मंदिर की शुद्धता। आखिर क्या है मामले की सच्चाई। भारत में मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद जारी है। जी हां, आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिली हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी मिलाने का आरोप लगाया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछले 5 साल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुमाला के पवित्र लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अब हम प्रसादम में शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాచి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారండి. ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. Two things. One is that it is adulterated with vegetable fats, and another is it is adulterated with animal fats. Animal fats adulteration depending on these values, S values. So it is lard, which is a pig fat, then palm oil and beef tallow, then fish oil included, rapeseed, linseed and all these things. It's like a concoction of all these, and the results are abnormally bad, abnormally low. Like the pure ghee, pure milk fat, the pure milk fat should have reading between 95.68 and 104.32. That is the range the pure milk fat should have. But unfortunately, this sample, almost all the samples have values around 20, which means that the samples or the milk or the ghee supplied is highly adulterated, not even close to their range. It is highly, 1/5 of the lowest range. Is very normally shocking reports. So then we stop the supplies immediately of that person, of that supplier, and we started procedure for blacklisting as well as for penalizing the supplier. Then we formed an expert committee on the ghee supplies, how to improve the supplies, and how to improve the tender conditions so that we get good quality people, and also how to strengthen our internal systems so that we don't have this problem in future again. So after that, we called for one tender as per interim report of the committee, and then we found good suppliers. Then we started getting supplies from them. They are found to be, their samples were tested, they are found to be good within the limits, and then sensory parameters also are good. Then as per the final recommendation of the expert committee,
we called for the tender, and the tender is under finalization. Then, as per the recommendation of this expert committee, they recommended that we should have our own internal lab. And till that time, you set up your own internal lab. You should use the services of outside lab, outside NABL accredited lab. That is the recommendation. So, NDDB, we have been working with them, and they are kind enough to donate equipment which will not cost more than 70 lakhs to us, and then probably it should come by December, January, and then they will come and get it installed. And this issue will have a permanent solution. In future, will not have. Till the time, we keep sending samples to outside labs, and then we have a set up a sensory lab inside with the trained manpower. These lab, the personnel in the lab, they are trained in CFTRA Mysore, and then test the samples on a hedonic hedonic scale. They rate from 0 to 9. Anything above 7 is acceptable. So the lab is already established, started working. So we will have no problem of de-adulteration. We have full plan in place, and then we are. चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला के पवित्र मंदिर और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर बड़ा पाप किया है। सुब्बा रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक बार फिर साबित हो गया कि चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी बुरा करने से नहीं हिचकिचाते हैं। भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुमला प्रसाद के मामले में भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेने के लिए तैयार हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? आपको बता दें कि श्री वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमाला पहाड़ी पर बना है। यह तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने लोगों को कलयुग के कष्टों और परेशानियों से बचाने के लिए अवतार लिया था।